The best of Juliani. That's not the best. Niko na 7 songs out, man. 7 songs. Ma video mbona zijamzalika. Ngoja nimalize. Hamna time ni mbana. We don't have all night. Tukiweka discography yako yote tutakuwa hapa hivi hadi mchana hadi asubuhi. Mnafaa kufanya Juliani exclusive. Juliani exclusive. Kwanza next week. Next week. Come back and do it. Next week is a big day for us. So come back and do the show. Yeah, we'll do a Juliani exclusive. Yeah, sawa tunangoja. How are you, man? I'm good, man. I'm so happy you're back on the show. I'm so happy to see you. Umeficha white. Kiara bado inaendelea. Nywele imeenda battery low. Huku zinaenda kukutana na huku hivi katikati. Uta make it good, uta make it siku moja. Siku moja. Sasa hivi niko na mse kama wewe niko na nasikia tu wivu yani. Ile uko na nywele mob. Sijali. It's all right. Yeah. It's all right. Listen, let's talk about Machozi ya Jana. It's an important song because it talks about, I think it's the first anniversary now of the killings of lawyer Will Kimani, his client Josephat Mwenda, I believe, and the taxi driver Joseph Murori, and people moved on. Yeah, and zimekuwa zikihappen every day kwa mtaa anyways, unaona. So but people, because I affect bei ya unga, so people think it's not nini, but a lot of young people have been killed, leave alone akina, imagine innocent lawyer, mtu anajulikana, msi anafanya kazi anauliwa. Imagine what happen mtaani, maboy hata wajulikani yani. Yeah. Unajua sasa maboy umadwa mtaani alafu wasa wanaenda kuwazika, mnarudi mnaendelea maisha, kuna kitu imechange. Hata uwezi wazika, lazima ulipie bullets. Amwezi fanya matanga hapo nje because now umpatiwi permit. So it's not that easy as mnaenda mnazika. There's a process around it, nada kuna process. Wengine wana mamwili wa party. There's a lot of things happening and we need to have a dialogue and actually try to understand why 17-year-olds and 18-year-olds get into crime. Why are the police using this kind of force to get things done? Are there other options? Why is the government even quiet? Or is being a young person illegal in this country? Those are the kind of questions you need to ask. And you're not just thinking about this. You've lived through this. Uli grow up mtaani. Yeah. Dandora and live alone. Even last week I went to Ruiru, Madare, Koch, the same story all through. And we saw a lot of young people getting killed. What you're saying, we are not saying that ni waswazuri ama sijui nini. We are just saying that mbona court ina exist then. Mbona jela ina exist. If you're going to, at least there's a woman who said, sawa basi fungeni hizo jela, fungeni, tujuange kuna hapa hivi Nation Center hapa nje kila Friday watu wanauliwa, tujuange wasa wanauliwa, and that's the way. Instead of saying that kuna jela na kuna koti na kuna law na ifuatwi. Yeah. That's an important message. Why are you out there doing all these conscious music? Because I'm conscious. Because I mean, if I'm not going to sing about it, who's going to sing about it? God has blessed me with a platform. Unaona, unanipigia simu yani. Wewe pigiangi simu watu naringianga watu sana. Kende huko. Na mimi ndo naanza nipigia simu at least nikama, unaona. So God I mean bless na platform kai yani. Umsana ngariana nilimjua sasa ile akwa mtu yani. Au kuna jina. Mimi niko najua kama wewe si mtu. Mbona zile siku kumeparara? Wewe umeparara zaidi buda. At least niko superstar kidogo. Passport hata uko nayo siku hizi imejaa ma stamp. Siko na passport hizo siku brother. Will make it buda yani. Sijaomoka bado. Hebu imagine siku moja ungekuwa unatembea kwa street just by being Larry Mado umeshutiwa tu alafu uwekewe bonoko hapo. So the trend all of a sudden ungekuwa hapa sasa Kihara tungeona vitu mob, unaona. So those are the things yani that we are talking about when it comes to young people actually not being given a chance. And actually our fathers and our mothers choosing to eliminate us as a way of sorting out a problem that they cannot sort. Wana choose kutuua because they cannot handle issues of unemployment, issues of young people being idle, issues of young people trying to find an identity and they cannot find it. There is no space for them. Kila land imegrabiwa hata huwezi fanya kazi. So instead of actually sitting down and trying to understand how can we sort out this issue, they choose to eliminate it. That's the problem. You know what? Your songs are even more important in this election season. Ni kama ulikuwa tunajua tu kuna ile time wasa watakuja hao wasa warudi tena wanataka kura. Mimi wa hot cake after 5 years. Sasa kwanza calendar ni busy. Kwanza kesho niko Nax. Kesho uko Nax na perform. Please call my PA manager. Get in touch. But because
there's somebody who said jana niambia jana ni kama ukienda church ukienda Catholic service ita preachiwa hii Sunday ili preachiwa last year the same Sunday. Unaona, so people have to be reminded over and over about the responsibility and what needs to be done to make our country better. Yeah. Hii metamorphosis ili hapenaje? Ulikuwa msao gospel siku moja alafu kaanza kuimba sijiji ya siasa na kura na nini? Buda, yani uko sangi yani tu ka twist yani. Si mimi najaribu kutrace jani yako. Una trace jani, so unanijua. Sina kujua lakini sawa sawa. Nimekuwa nikiandika ma article Nation hizo miaka zote. Go on Google ndani. No, the truth of the matter is that I've been talking about this all through. My first album, Mtaa Mentality. My second album, Kola So by album. You know, so so I've been talking about all these issues all my career, and the only difference is that maybe Utawala made it big. The only difference is that maybe people are now maybe my audience is bigger now than before. But I've been talking about this throughout my songs. Kutoka mwanzo from my first song to now. All right, if you say so, because you can bado unaweza call two gospel artists. Bado ni gospel artist? Huh? Bado ni gospel artist? Siwezi nikinga church siwezi fukuzwa. Unaona, so hakuna mtu anaweza fukuzwa church, si kila mtu anaweza fukuzwa. Wasali kwa anafukuzwa na dread bana. Hizo tuko nafukuzwa na church because you know dread, yeah. Unaona church imechangeaje tangu hizo time? Now dread is imeacceptiwa. Imeacceptiwa, but sayo because they have to accept, because they have a responsibility as a church to accept what, because God choose nani ya kusave, nani ya save. So the church has no mandate yao actually ni ku-accept watu kaa sisi ama watu wale kwa kaa sisi. So that's why I'm a born again Christian tangu 2005. Nothing has changed. Maybe dhambi may change levels, but I'm born again Christian tangu 2005. All right. Meantime, but it's a week later, but I must still say the belated Happy Father's Day. Yeah, of course. How did your life change or your priorities change on becoming a father? Mpaka nafikiria ana load. I mean natafuta kitu deep ya kusema unajua, but si lazima iko kitu deep. Lazima tu the Father's Day lazima always have kitu deep. Ilikuwa last Sunday, leo si lazima iko deep sana. So I think one of the most beautiful things yani shay happen ya mwanaume ni kuwa na daughter. Unaona, and anipatia motisha even to now talk about all these things now more than ever. Because yani mrembo atakuwa mbigi. Hebu imagine ati mrembo wangu, mtoto wangu, I mean, haizi piga tu round tao because kuna mtoto atamfanya hivi ama atamfanya vile, that haizi get education because kuna, so everything now has meaning. But at the same time yani ni fun. Ni kitu at least kuna mtu wezi jamii kwa hii dunia. How old is she now? She's like 2.5. 2.5. Fantastic. Anaongea kizungu nini? Anaweza mbona unasema anaongea kizungu? Mbona unasema anaongea sheng? Hiyo ndio lugha una understand. Sheng hapana. Mbona mtu wako asiongee sheng na wewe unaongea sheng? Sasa Jumini niko naongea sheng, sasa mtoto wangu anaongea sheng. Jumini nili grow kwa poverty, sasa mtoto wangu grow kwa. Kwa sababu vile mtu wako na grow up babini, so lazima kwa nini? Is that what you're saying? No, hakuna choice. Ni venye maybe na train na kizungu unajua. Maybe na ria singine ndio hapa nje ni chacha wazee unajua. So I wonder, as one of the first guys, you were one of the very first hip hop gospel acts. What do you make of the scene these days? Imekuwa kama hip hop ile ya secular, my beef, nini, drama, showbiz. What do you think? I think mnaangalia, you're looking at the wrong place. Ni kama Yesu kwa Bible. ule angel akaambia ni Mary Magdalene ama Mary akamwambia you're looking at the wrong place. Ule ko busy na pika nini. So you're looking at hip hop, you're looking at messaging the wrong places. Unaona, yani kuna a lot of people doing amazing stuff here, and I've met a lot of artists doing amazing stuff huku nje. Ni maybe wewe ndio unafaa kuchukua simu zao saa zingine unaona. Bro, umekam tu kunichomea. No, unafaa kuchukua simu zao bwana, Mchukua simu ya kila mtu. Dude. Mchukua simu ya kila mtu bro. Zao wengine. Mimi usipochukua simu yangu buda yani. Hauna bahati. Mchukua simu ya kila mtu. Ule msanii nipigia, if they have something to say, I'm happy to listen. Hakuna noma. I'm very very happy to listen. Before we end, wacha tuangalie Twitter wanasemaje.
Tuone magazeti za Dandora zinasemaje. These are my favorite lines from any hip hop song. Aya, Kristen is looking through all of that. Wanasemaje huko? They have a lot of memes as usual. And the first one here, Salim Momo saying, Vile Juliani amelodi hiyo swali ya Larry. Took a while. Yeah. Kamau saying Juliani is one of the greatest, no argument about that man. True. Broseph saying, uliza Juliani kwa nini hajasimama MP kama watu wengine? Tumuulize baadaye, mbona hajasimama MP kama Boni? Because Boni akona, it's high time Boni aingie. Boni atakuwa example poa sana for a lot of us as young people. But me, I think I'm more powerful as a musician than unless mnipatie president too. Otherwise hizo zingine. But I think Boni ana set example for us to follow and a lot of young people to follow. The way he fundraises and the people actually are the ones who are going to take him in. But me, I'm more powerful as a musician with lyrics, with words. Ama unaogopa, unajua wasanii wengi wamejaribu kusimama wameshindwa kadhaa in history. Bure ukiniangalia, okay, wewe si mrembo. Hebu uliza mrembo hapa na kazi nimesimama. Unaona so. Maze umenizesha. Umenizesha sana. So let's go look through more Twitters. Kristen. Yes, let's do that. Geoff saying how we're watching the trend because Juliani. Go back. Let's do that meme. Put that meme up on full screen. Everyone is like, how we're watching the trend because Juliani. That's a good one. I love it. Yes, everyone is tuned in. Marvin Ochin saying Juliani just proved he's still the greatest of all time. Absolutely. Unajua goat inamaanisha nini? Buda. Christina amekuchanua. Goat. Yes. Buda. Niliama Dandora kitambo. Narudingi ndio but niliama kitambo sana. I know these things. So, you say so. Thank you, Kristen, for channeling some people. You know, the thing is, we'll never know if you actually knew it. Yes, so, yeah. Exactly. Julisha Sema. Nehemiah is saying, Gocha Juliani Maze, he's always my all-time favorite Kenyan artist to pick up. And the last one here is from Boniface, who says, Vile njaribu comprehend lines za Juliani, lyrics zake tibim. Okay, umse badaya ananyeleke na fanana yako. Close. No. Very, very close. How long have you had your hair? Almost 8 years, but Ziu shed peke yake ka tree leaves. But hujai shave yote kabisa. Nitaka wewe bana, nataka mbaya. So you're afraid of utakaa mbaya. Sitaki kukaa wewe buda. Kuna ufala sana. Okay, what are you working on career-wise this year? Tell us. Tuko na launch album April 22nd, but singeweza because of election, because we wanted to do some stuff around it. Hang on, are you suspending your art because of the election? Yeah, because because kwani lazima I have a plan. I have to have a plan. I have to execute it for a period of time. And but we've been working on some stuff. My msanii, I talked about it before. Yes. Now we are financing artists, getting them to finance their product. We are trying to create a credit score for artists so that they can get loans from banks and stuff. So those are the things we're working. Dandora Hip Hop City, it may grow. From next week, I'm doing every Friday. I'll be doing bus stop sessions where I do bus stops and hang out to Wase nini. Kesho niko Nakuru. You're a busy man. Buda. Juu unanigeti yani juu unanipigia ni kama imanishi ati sasa ati. Ati hauna vitu za kudu. Hata nichukua tu simu yako because unajua. Hata ni usikache uanze kunitusi kwa Twitter. A million followers brother. Nikianza kutusi hapo hivyo itakuwa normal. Probably my eyes. Squeeze imanishi. Toa album ndio ujue ya million followers amanishi kitu. Ati clothing line. Hakuna mtu anabai bro. Nikitoa t-shirt nitabaki nazo. Nobody buda. A million followers imanishi. Streets ndio na matter buda. When you go down to the streets and meet people and actually smile with people and enjoy people's presence yani. It's way powerful than Ukuju because Ukuju wase wana put up a face. All right, I agree. I appreciate that Hata buy t-shirt zako. Hata buy t-shirt zangu. Ndio maana sija print t-shirt. Staki. Hizi vitu over hizi. Hizi vitu baadaye. Ikitenge kama ini ya Shienze. At least pia mimi na buy vitu za wase wengine. Nani? Huyu anaitwa Shienze. I mean mimi siwezi vaa but inakaa poa kwa. Una style. Ina sura yako. Hauna style, hawezi vaa. Thank you for coming on the show, man. Always nashukuru bro. At least mimi naweza fanya ufala na wewe kidogo. At least naweza fanya ufala, yes. So really appreciate you coming on the show. Thanks.